আরে কোশ্চেনে মেলাচ্ছি, তুমি একটু দেখে নাও। আজকে উচ্চ মাধ্যমিক কোশ্চেনটা মেলাচ্ছি, তাদের দেখে নাও। হ্যাঁ হ্যাঁ তাদের জয়েন হয়ে নাও। দেখো দেখো আমার কাছে যে সেটটা আছে এটা এই সেট। দেখো, দি গার্ল হোম দ্য নারেটর ওয়াজ the girl whom the narrator saw coming down from the platform was selling বিয়েটা কেন বাস্কেট। নেক্সট কেন বাস্কেট, তার দুইটা দেখো। The narrator of the night train at Delhi used to visit Dhera in Shieta in summer. The girl had a pale skin and troubled eyes. দেখো, dark troubled eyes. Shieta. তারপর when Kalam's father took him to the old mosque in their locality for the evening prayers, Kalam এটা হচ্ছে না কো বিএড পার্টলি আন্ডারস্ট্যান্ড, ওটা হচ্ছে ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড সিঙ্গল ওয়ার্ড নিউ এভরি। সিয়েটটা সি অপশন সিয়েটটা ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ এ সিঙ্গল আরবিক ওয়ার্ডস দ্যাট ওয়াজ চ্যান্টেড। She was nothing to me, the speaker was. She was nothing to me, সে আমার কাছে কেউ হয় না। দেখো, এটা তোমার দি নাইট ট্রেন অ্যাট দেউলি, যখন আমাদের ন্যারেটর শেষবারের জন্য গিয়েছিল টিস্টরের কাছে, গিয়ে বললো আপনি কি মেয়েটাকে চেন, মেয়েটা আসে না কেন, মেয়েটার কী হয়েছে, তখন এই কথাটা বলেছিল। শি ওয়াজ নাথিং টু মি, দ্য স্পিকার ইজ বিয়েটা দ্য টি স্টল ওনার। তারপরটা fill in the blanks underneath with the correct option. দেখো, the period of solitary confinement which the young lawyer chose for himself committed at 12 o'clock from কোন সাল থেকে কোন সাল, তাই তো? অপশান এ দেখো ভালো করে, অপশান এ November 14, 1870, November 14, 1885, option A. Kalam's ancestral house, কালামের পূর্বপুরুষের বাড়িটা was built, নির্মিত হয়েছিল in the middle of, মাঝখানে, কার মাঝখানে, 19th century, option D. তারপর rearrange the following sentence in correct order. দেখো, they offered him bowls of waters in which Kalam's father took him to an old mosque. This would cure the invalids. People of different religions would be waiting for him. দেখো, সবার আগে তুমি দেখো এই দুইটা এক হচ্ছে কালামস ফাদার টুক হিম টু অ্যান ওল্ড মস্কো। তাহলে দুইটা এক কোন কোন অপশান আছে দেখে না একবার। একটা অপশানই আছে, সেটা হচ্ছে অপশান সি। অপশান সি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার।
in his first letter to the কি লিখেছে এটা এমন নাম বাদ হতে পারছি না banker. In his first letter to the banker, the lawyer addressed him as my dear jailer. বিয়েটা choose the appropriate reasons for the following assertion. The young lawyers renounced the 2 millions which he had once dreamed of the paradise, but despite later he learned the banker's bankrupt condition. He wanted to help the bankers repay. He merciful. না না একটাও হচ্ছে না ডিএটা he raised fertile and illusory of material wealth. এইটা ডিএট অ্যান্সার হচ্ছে the poetess in our cashew tree wishes to preserve the tree through her. ওখানে ভার্স ছিল বুঝলে উইক মাই ভার্স এরকম কিছু লেখা ছিল ভার্স আর পোয়েট্রি একই জিনিস অপশন ডি দি ক্যাশোয়ার ট্রি in the poem is a symbol of change of impatience, loneliness, exhaustion, strength and resilience, courageousness. Option C, right answer. তারপর চুজ বলছি আমাকে ঠিক শোনা যাচ্ছে না নাকি আমাকে ঠিক শুনতে পাচ্ছ না দেখো চুজ দ্য ফলস স্টেটমেন্টস রিগার্ডিং দ্য পোয়েম আওয়ার ক্যাশোয়ার ট্রি অ্যামং দ্য ফলোইং The lamentations of the tree reaches the unknown land. The childhood memory of the poetess. ভালো করে দেখো বলছে কোনটা ফলস স্টেটমেন্টস The lamentation of the tree reaches the unknown land. এটা টি তো The childhood memory of poetess are being recalled. এটাও টি The poetess is writing the poem in her childhood. এটা কি করে চাইল্ডহুডের কথা লিখেছে ঠিক কথায় কিন্তু কবিতা লিখেছেন বড় বয়সে তাহলে এটা সম্ভবত মিথ্যা হতে পারে এটা ফলস হতে পারে দেখো The cashew tree is the dear to the souls of the তাহলে সিয়েরটা হচ্ছে ভুল ফলস সিয়েরটা ফলস তারপর A grey baboon sits statue-like alone. Here the baboon is perching on the tree's crest observing the sunset. Here the baboon is perching on the tree's crest observing the sunrise. Here the baboon perching the highest. এটা বিয়েটা তো হচ্ছে baboon observing the বিয়েটা বি তারপর দেখো It is the tree's lament and Eric's speech. What is the poet describing her? ওই যে এটা হেয়ার নয় What is the poet describing here? এখানে কবি কোনটার কথা বলতে চেয়েছে দেখো ডিএটা দেখো দ্য ট্রিজ উইপিং তুমি এখানে বিএডটা তোমার কনফিউশন লাগতে পারে দি সাউন্ড অফ দ্য উইন্ড থ্রু দ্য ট্রিজ দ্যাট সিমস লাইক দ্য সরো এটা মনে হতে পারে কিন্তু এরম কথা কোনো দেওয়া নেই ডিএটা অ্যাকর্ডিং টু ইলিশিয়াস হিজ সন সেলিমাকাস ইজ ওয়েল লাভড অ্যান্ড ডিএটা ডি অপশন ডি কারেক্ট অ্যান্সার টু স্ট্রাইভ টু সিক টু ফাইন্ড অ্যান্ড নট টু এল ও ডিএটা হোয়াট
ইজ ইউলিসিস অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস হিজ ওল্ড এজ। ওল্ড এজ সম্পর্কে ইউলিসিস কি মনোভাব আছে? দেখো হি ইজ কন্টেন্ট, সে তৃপ্তি পেয়ে গেছে, টু রেস্ট অ্যান্ড রিটায়ার। না না, একবার বলেনি যে সে বিশ্রাম নেবে, কোনো সময় বলেনি গো, তাহলে এটা হচ্ছে না। হি ফিলস বোর্ড অ্যান্ড রেস্টলেস, এটা হলেও হতে পারে। দেখো তারপরটা পড়ো, হি ইজ অ্যাফ্রেড অফ ডেথ, হি ওয়ান্টস টু লিভ কোয়াইট উইথ হিজ ফ্যামিলি। না না, তোমার দেখো এ সি আর ডি দেখো একই টাইপের লেখা, একটা অন্য টাইপের লেখা হচ্ছে অপশান বি, হি ফিলস বোর্ড, হি ফিলস বোর্ড, এইটা টিক দাও। ইন দি হ্যাপি আইলেটস ইউলিসিস হোপস টু মিট অ্যাচিলেস, ডিয়েটটা। তারপরটা, in the poem Ulysses compares himself to a sword that will rust unvarnished, it left unused. 7:2 বলছে he urged his mariners to sail east, ওয়েস্টার্ন ছিল, ওয়েস্টার্ন স্কাই এসব লেখা ছিল, ওয়েস্টার্ন স্টার এসব লেখা ছিল, কেমন? তাহলে এটা মিথ্যা হচ্ছে, স্টেটমেন্ট 2 মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। বলছে স্টেটমেন্ট 1টা ট্রু, স্টেটমেন্ট 2টা ফলস। দি অনলি থিং ফাউন্ড ফ্রম মাইকেলস ডেড বডি ওয়াজ, সেটা এ শার্ট অ্যান্ড এ প্লেন স্টকিং। দ্য সি ইন দ্য প্লে ইজ বোথ এ গিভার অ্যান্ড এ টেকার। বলছে সমুদ্র এই নাটকে যেমন দেয় তেমন নিয়েও নেয়। রিজন, দ্য সি প্রোভাইডস লিভলিহুড, সমুদ্র দেয় জীবিকা, অ্যান্ড অলসো ব্রিংস রিপিটেড ডেথ টু মারিয়াস ফ্যামিলি। এটা দেখো বলেছে বোথ এ অ্যান্ড, এর দুটি সত্য হচ্ছে, দেখো আর ইজ কারেক্ট এক্সপ্লেনেশনস। এটা দুটি সত্য তো, দ্য সি প্রোভাইডস লিভলিহুড অ্যান্ড বাট অলসো ব্রিংস রিপিটেড ডেথ, এটা নেক্সট ফলস বলতে হয়, তাই তো? দেখো বাটলে ইজ মারিয়াস অনলি লিভিং সন দ্য এন্ড অফ দ্য প্লে, কি করে হয়? বলছে রিড দ্য কেয়ারফুলি অ্যান্ড চুজ দ্য কারেক্ট স্টেট, টি অর এফ। আচ্ছা আচ্ছা, বলছে কোনটা টি, কোনটা এফ, কোনটা ফলস, কোনটা ট্রু, সেখানে বার করতে। দেখো বাটলে ইজ মারিয়াস অনলি লিভিং সন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য, না এটা এফ। The fishermen of Aran Island must go to the sea to earn their livelihood, a T. The Riders to the Sea is a strategy written by in one act play, T. Written in one act play, one act, a T. The she finally claims all the members of Maria's family, এটাও T। তাহলে শেষের 3টে টি হলো, প্রথমটা এফ হলো। অপশান ডি, না অপশান ডি কেন হবে? বলছে দ্য সি ফাইনালি ক্লেমস অল দ্য মেম্বার্স, ভুল হচ্ছে, এটা এফ হচ্ছে। অল দ্য মেম্বার্স না, অল দ্য মেল মেম্বার্স ছিল ওটা, অল দ্য মেল মেম্বার্স, এখানে আমি ভুল দেখেছি, সরি। তাহলে অপশান ডি, অপশান ডি রাইট অ্যান্সার। তারপর অ্যান্ড দেয়ার ইজ নট এনিথিং মোর টু সি ক্যান ডু টু মি, এখানে আমার সমুদ্র আমাকে আর কিছুই করতে পারবে না, এই কথাটা মারিয়া বলেছে। কখন বলেছে? যখন সমুদ্র ও সব কটা পুরুষ সদস্যদের ফ্যামিলি কেড়ে নিয়েছিল, তখন বলেছিল। দিস ওয়ার্ড আটার্ড মারিয়া আফটার মাইকেল ওয়েন্ট মিসিং সিমাস বাটলে ওয়াজ ফাউন্ড ডেড, ডিএটা
D. Kathleen and Nora hid the bundle in the top loft because she, option C. I was born into a middle class Tamil family. It was a Tamil family. It was in the island town of Ramasaram. Join simple sentence. Oh, ভালো করে দেখো বলছে আই ওয়াজ বর্ন ইনটু এ মিডল ক্লাস তামিল ফ্যামিলি। আমি বাস করতাম, আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম মিডল ক্লাস তামিল ফ্যামিলিতে। আচ্ছা এই ফ্যামিলিটা কোথায় ছিল? ইন দ্য আইল্যান্ড টাউন অফ রামেশ্বরম, তাই তো? তো জয়েনিং করে এমনি আসবে, সিম্পল সেটা জয়েনিং করলে আই ওয়াজ বর্ন ইনটু এ মিডল ক্লাস তামিল ফ্যামিলি ইন দ্য আইল্যান্ড টাউন অফ রামেশ্বরম। দেখো এরকম কোথায় কোথায় লিখেছে, আই ওয়াজ বর্ন ইনটু এ মিডল ক্লাস তামিল ফ্যামিলি ইন রামেশ্বরম। I was born into middle class family. That was I was born in the island town of Ramasaram in a family which I was born into a middle class Tamil family in the island. D এটা দেখো, D, right answer D. তারপর I had to run back to my compartment. The carriage is shuddered. এই রে বাঁটা কি লিখে যাগো, and jostled forward. Join into a complex sentence. কমপ্লেক্স মানে তুমি যে কোনো একটা ক্রস করে কমপ্লেক্স হয়ে যাবে। তো দেখো আই হ্যাড টু রান ব্যাক, আমার ফিরে যেতে হয়েছিল, তাই তো? তুমি এটা কি করবে? অপশন ডি, অপশন ডি। তারপর আর ইউ শিওর ইউ ডু নট ওয়ান্ট টু এ বাস্কেট? তুমি কি সুনিশ্চিত তুমি একটা বাস্কেট কিনবে না? সি সেট, তিনি বললেন। চেঞ্জ দ্য মোড অফ নারেশন। অপশন অপশন সি দেখো, ভালো করে দেখো, অপশন সিটা দেখো, অপশন সি। She inquired of the narrator if he was sure that he did not want a basket. In the last 2 years of the confinement of the prison, read an immense quantity of books quite indiscriminately. Use the verb form of confinement. Confinement or confine? In the last 2 years, when the prisoners remained confined, he had an last 2 years when the prisoners was confined. বলছে in the last 2 years the confined কি করে হয়? the confined ডিএটা হচ্ছে না। In the last 2 years, when the prisoners was confined, he read the immense quantity of books. In the last 2 years, when the prisoner was confined, he read an immense quantity of books quite indiscriminately. The option B. তারপর I was nervous and anxious as the train drew into Delhi. Speed into, তাই তো? The train drew into Delhi. I was nervous and I was nervous.
the train due in Delhi, I was nervous and anxious. Option A. অপশান এ। তারপর তুমি আগে 2 মিনিট টাইম দাও, একটুখানি পড়ে নিই, আমি আনসারটা একটুখানি পড়ে নিচ্ছি। দেখো দেখো লাগবে, তোমার লাগবে, দেখো দেখো when did Mr. Shonku receive the parcel? হ্যাঁ বলো, আমি বাবা একটু পরে কথা, একটু পরে, একটু সামান্য 2 মিনিট পরে কথা বলবে। উইন্টার ইভিনিং, অপশান বি, অপশান বি উইন্টার ইভিনিং। Who sent the parcel to Professor Shonku? Option B, a professor, a friend from. তারপর পড়ে যাবে, পড়ে যাবে, পড়ে যাবে। The parcel contained scrolled and small stone box. C, option C. The ancient Egyptians mentioned in the scrolls was named Nabro. N-E-B-R, Nabra. Date, option D. Choose the antonym of the surprise. ওখানে হ্যাঁ হ্যাঁ বলছে, এটা তো এই স্টোরিতে অ্যাস্টোরিসমেন্ট দেওয়া আছে, দেখলাম তো দেওয়া আছে। তারপর হোয়াট ডিড প্রফেসর শঙ্কু ডু আফটার নোটিসিং স্ট্রেঞ্জ ইভেন্ট? এটা এটা তোমার সি হচ্ছে মজা নেওয়ার অপশানটা। রোট এ জার্নাল এন্ট্রি, একটু আমার ডাউট আছে, আমি দেখলেই হয়ে যাবে, কেমন? তারপর আমি দেখছি, একটু পরে দেখছি আমি। রোট এ জার্নাল এন্ট্রি দেখলাম মনে হচ্ছে। তারপর অপশান সি, চুজ অ্যান্টোনিম অ্যাপিয়ার ফ্রম দ্য। দেখো অ্যাপিয়ার ডিসঅ্যাপিয়ার হয় সবাই জানে, কিন্তু এই প্যাসেজে ডিসঅ্যাপিয়ার নেই, প্যাসেজে ভ্যানিশ ওয়াটার দেওয়া আছে। অপশান এ। The powder brought a piece of dead plant tissue back to life. Professor Shonku discovered the powder made from the. এটা তো বিয়েরটা, দেখো অনলি স্টেটমেন্ট 1 ইজ ট্রু, বিয়েরটা বি। তারপর the scroll and the powder were missing the next morning. The Professor Shonku handed them over to a government officers. এইটা কোথা থেকে এলো? বলছি only statement 1 is true. Option A. Last of all, তুমি পরেরটা বলে দিচ্ছি, দেখো একটু পরে বলে দিচ্ছি আমি। According to Professor Shonku, science opens doors, but statements is opens dash once. Wrong. D. Option D. দুটো আটকাও দেখি। Professor Shonku do after noticing the strange event. একটুখানি দাঁড়াও, আমি বলে দিচ্ছি। Professor Shonku do after noticing the strange event. আর এটা হচ্ছে সায়েন্স। রং ইভেন্ট, সেটা ঠিক আছে, রং। ডি এরটা চলে, সেটা ডি হচ্ছে। আর একটা হচ্ছে, আর কোনটা আটকা? স্ট্রেঞ্জ ইভেন্ট, এইটা সত্যি সেটা, তাই তো? হোয়াট ডিড প্রফেসর শঙ্কু ডু আফটার নোটিসিং স্ট্রেঞ্জ ইভেন্ট? স্ট্রেঞ্জ ইভেন্ট, Professor Shonku noticing the strange event.
তুমি এটা ওই যে ওয়েন টু স্লিপ আছে না, ওয়েন টু স্লিপ খুঁজে পেয়েছো? ওয়েন টু স্লিপে দাগ টিক দিচ্ছ, ও কিছুই তো করেনি ওখানেতে, কেমন? এইটুকুই কোশ্চেন, তো মিলিয়ে নাও। আবার পরে দেখা হবে, বাই বাই।